last 2 weeks yi yëpp ñu ngi woon ci sifaatu nafsiya ak sifaatu salbiya wax nañ ne yi 6 sifaat lañ mooy melo sifaat mooy melo wax nañ ne melo bu jiitu mooy al wujud loolu mooy melo jëmma ji al wujud mooy lan existence ne yàlla dafa existe yàlla dafa nekk al wujud biñ paree al wujud ñu ñëw nag ci yeneen juróomi melo yi yooyu ñooy melo yi salbiya parce que ñoom dañ daaxa lépp loo xam ne manqué noona yàlla lépp loo xam ne dafa tax yàlla du mat lépp loo xam ne yeyowu ci yàlla meloo ko juróom yooyu dañ ko daaxa moo tax ñu ooyee leen salbiya they are négatif ñoom dañ négate dañ daaxa soo te wax nañ ne kon juróom yooyu bi ci jiitu mooy alkidam wax nañ fi kidam bi ci toppa ñu ne baka bi ci toppa ñu ne muhalafatu taala lil hawadis bi ci toppa ñu ne kiyaamu bi nafsi bi ci mujjee ñu ne alwahdaniyat alkidam mooy ne yàlla amul fu mu tàmbalee nekkaam amul fu mu tàmbalee waaye baka mooy yàlla tamit nekkaam amul fu mu jeexee amul tàmbale amul fu mu jeexee al muhalatu taala lil hawadis mooy ne yàlla amul dara lu nuru mbindeef yi moom si mbindeef yi moom mi nuru dara si mbindeef yi beneen bi ñu ne alkiyaamu taala bin nafsi ne yàlla subhanahu wa taala soxlu dara pour mu mun a nekk pour mu mun a existence is independent dependent si dara moom he exists on its own lu dul yàlla nag da nga soxla yàlla pour existe yàlla rek a soxlu dara pour exister existence am amul cause amul lu ko effectuer amul cause ba pare tamit amul place amul na dafa am ci lu mu existe beneen bi mooy ne alwahdaniyatu ne yàlla subhanahu wa taala kenn la waaye kenn la si jëmmam kenn la si meloom waaye kenn la tamit si jëfam ñu explain tamit kenn ak yàlla gi mooy lan nekkul ne dafa compose nekkul ne dafa am ay cër comme yeneen jëmma yi niñ mel wutee nañ net explain nañ loolu tamit so tey dañoo dooree from existence according to the book lan lañ wax ñoom according to the book lan lañ wax ci existence ñoom naka lañ ko define fii book ba ñu ngi wax ne this the self-signifying attribute mooy nafsiya mu ne it is called the self-signifying attribute because its description indicates the being itself and not a quality that is superadded to the being mooy ne jëmma ji la moo tax ñu ne ko sifaatu nafsiya du ne leneen lañ yokka si jëmma ji waaye jëmma ji la mooy ne lii meloog jëmma ji dong la moo tax ñu ooye ko loolu nafsiya mu ne this is only one attribute that of existence ñu ne te benn melo la te melo boobu noonu melo nekk ak yàlla yi mu ne existence is a necessary quality of the being as long as the being is not effectuated by a proceeding cause mu'ala billah bil illah mu ne jëmma gi existence nekk ak yàlla gi lu war la ci jëmma ji parce que su fekkee ne jëmma ji amul loo xam ne moo tax mu am amul cause bu tax mu am kon jëmma jooju kon dafa war a nekk mooy ne nekk gi du war a am fu mu doore du war a am fu mu parce que dependent is independent moo tax ñu ne Allah existe mu ne based upon this existence is an attribute of the self and carries a different connotation than either qualitative or negative attributes mu ne su fekkee ne loolu la ne jëmma ji moom mu ngi nekk te nekkaam amul fu mu tàmbale te nekkaam amul ci lu mu wéeru lu ko waral lu waral mu nekk lu moom ci jëmma ji si boppam ci jëmma ji moo nekk dafa nekkaam lu sax la moom kon loolu kon dafa utee
melo yi nga xam ne dina ñëw si kanam mooy melo yi nga xam ne ay maana sifaatul maana ak sifaatul manawiya ñaari melo yi dañoo utee ak jëmma ji so mu ne the qualitative attributes are existing attributes and the negative attributes are non-existent, whereas the attributes of self are from the ahwal mode. It is an established quality that is not described with existent or non-existent. In addition, it is a mode for the entity and not the attributes. Although it is permissible for you to say the omnipotence of Allah exists, similarly, the same can be said with regards to His will, knowledge, and other qualitative attributes. The attributes of existence is also necessary for the entity as long as the entity is, and it meaning the attribute is not effectuated by anything, which is different from predicative states, such as Him being willing and being all-powerful, etc. For these attributes are conferred meanings. This is to say that there is interrelatedness between the attributes and what they predicate. The proof in the book for Allah's existence is in His statement, Allah is the creator of everything. Az-Zumar, chapter 62. And from the Sunnah, there is the Prophet's statement, sallallahu alaihi wasallam. Indeed, Allah is the creator of every maker and his craft. The Ummah unanimously agrees that Allah, the exalted, exists. As for the rational evidence, it shall soon be presented. So only an analyst la, why mun rational evidence bi. Am nga wax na la ne dinañ ñëw pour isil la evidence la nata Yàlla exist. The proof of Allah's existence. Why examine fofu because lolu ñu ko di that's rational evidences. Why fi isil na la fi according to the Quran and the Sunnah, the whole the Ummah they are unanimous that Allah exists. He exists on his own. He doesn't have a beginning. He's beginningless. He don't need anything for his existence. He don't need anything for his existence. Moom Allah subhanahu wa ta'ala. Fii si footnote bi ñu ne the existence of Allah is not like the existence of contingent beings. Contingent mooy everything other than Allah, the creation. So the existence of Allah is different from the existence of the creation. Loolu la bëgg a wax mooy contingent beings. Te contingent wax nañ la ne mooy a thing that his non-beginning is before his beginning. His non-existence is before his existence. Lépp loo xam ne ñu ne la is a contingent mooy def amoon na jamono ju nekk amut. Ñaaka amam moo jiitu amam. Daf mooy contingent. Ñaaka amam moo jiitu amam. So Yàlla rek a amut loolu. Moo amul ñaaka am moom naka jekka daf fi nekk. So mu ne kon Yàlla moom nekkam ak am ak mbindeef yi du benn. It's not the same. Mu ne for Allah's existence independent. Mu laa wane Yàlla is independent in his existence. Without with anything other than Allah is not independent in its existence because it's a creation. So there is a cause for its creation, for its existence. That means someone create it because the thing cannot create its own itself. So it is not through another actor or casual effect. Allah's existence is not through another actor. It means that Allah doesn't exist because somebody caused Allah to exist. Mom existence Allah's existence. No, do lolo. Why it's not also from a causal effect. When Allah exists because of a cause. Something caused Allah to exist. Neither an actor. That means somebody who acted upon Allah's creation, who made Allah to exist, or either a cause that made Allah to exist. No, Allah's existence is different from that. It's totally independent from all these both two things. Because only these two things can make a creation. Either something is created through a cause that effectuates it, or through an actor that created it. Allah is free from all this. Allah is free from all this. Whereas the existence of contingent beings is through Allah and his act. For he, the exalted, was alone and there was nothing beside him. As is recorded in the noble hadith narrated by Al-Bukhari, Muslim and others. So other than Allah, you fall in this too. Your creation is effectuated
by a cause, something that caused you to exist, or something that act that you cause, a creator that create you. Allah is different from that. So these we learn from the hadith of the Prophet ﷺ concerning Allah in both Bukhari and Muslim that Allah was here before anything and he was alone without nothing. So here we can make fii mun nañoo understand ne kon su Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam moo ñu gën a xam yàlla te yàlla moom la yónni pour mu dox suñu diggante moom luñ mun a xam ci yàlla ci moom lañ koo xamee ni ñoo mun a jaamoo yàlla ci moom lañ koo xamee naka lañu mun a jaamoo yàlla moom mu ne yàlla ngi fi woon balaa dara te nekku fi woon fee dara waaye léegi ñuy wax ne yàlla am na béréb yàlla yonente bi dafa weddi loolu yonente bi yàlla ngi fi woon te nekku fee dara te barab dara la kon su fekkee ne yàlla musu fee ñàkkaa jóg ak béréb yi ak place yi o yàlla dafa musa am place kon dafa mel ni yàlla ak place yëpp de éternel mooy ne ñoom ñëpp amuñ beginning kon place tamit amul beginning kon isi nga ñaar kon dafa mel ni place su fekkee ne yàlla yaa ngi ko bëgg a amal place kon yàlla kon xanaa kon daf fi nekkoon a place su fi nekkee place beneen question dina ñëw na kon dafa mel ni kon xanaa place bi tamit dafa is also uncreated not created because it is always with Allah. Allah is always with a place, then the place is also eternal. Kon there is a conflict here. If Allah exists with a place, then that means he is with that place from the beginning. That means that place, the place is not created. And we believe that anything other than Allah is created by Allah. yaa ngi gis conflict bi yàlla yonent bi mu ne mu ngi fi woon te nga fee dara kon loolu kon nana lépp loo xam ne is a creation lépp loo xam ne gannaaw nga koo gis xamal ne yàlla moo ko bring into existence waaye yàlla daf fi wéetoon nekku fee dara lu du jëmma ji kon nag du mun a toog ba create ay mbir di mun a jaxasoo mbir yooyu naay so kon yàlla he was here without anything according to the hadith ba léegi ñu ngi si existence de and his act so yàlla subhanahu wa taala moo create everything moom nim ak jëfam yi yàlla lépp loo gis ni jëfi yàlla la jaww ji mbindeef yi yëpp there is actions of creation the actions of creations of Allah is not the attribute du melo yàlla. His actions are not his they are not his attributes. But these actions, they emanated from his attribute. Action sami, ci melo mi len jogi. Action sami angi joge ci melo will, the will of Allah, the knowledge of Allah, and his kudra, and his power. His power and his knowledge. His knowledge that he know everything, both what is necessary, what is possible and what is impossible. His knowledge encompasses everything, these things. And also his will. Allah effectuate, Allah create when he will. So if he will, the action goes through his kudra. The kudra, kattanam gi moy amal, moy create. Waaye name la moy jiitu. Dafa nama pour amal dara. Su ko namee rek kattan gi effectuate loolu, bring that thing into existence. Lu mu war a faxas tamit, lu war a génne tamit in the creation daf koo nama. When he will to take out of the creation, he will it, then his power take that thing out from creation. So that's why Allah's will and power, they both are linked to the possible things. Every time it's possible, his power and his will are linked to them. Because Allah will only what is possible. But his power also is linked to only what is possible. He evacuates only what is possible. So Lee is a very good living theology, living boo xam ne dafa war a soo ko understandee kenn mënu laa dugal si sirk ba pare kenn mënu laa wax leneen ci yàlla. Because yàlla il faut ñu dégg ñu understand ko ñu xam really naka la meloom yi naka lañ dee manifester naka lañ dee feeñoo seen feeñuwaay ci mbindeef yi fu ñu jaar xam so kon his actions, he said. Then Allah, the glorified and majestic, brought
brought the contingent beings into existence, to their existence. Their existence is not intrinsic. Rather, it is extrinsic and incidental. What does that mean? Intrinsic, extrinsic. There are two words they use in theology. Intrinsic mooy ne ñun mbindeef yi suñ am du ne suñ dañ is natural. Du ne si ñun la suñ jëmma ji boppa. It's not natural. It is something that is not natural to us. But it is something that we get from a source. Our existence is dependent. It is not independent. We are dependent. Our existence is dependent on the Creator. Only Allah's existence is intrinsic. It is natural. Because Allah must exist. His existence is necessary. And its necessary is necessary to be independent from a cause or from something to effectuate it. Existence is independent. Without a place, his existence is independent from being a beginning or from being a being that's non-beginning is before its existence. Non-existent is before its existence. So mota mombasam dafa intrinsic. Ñun suñ bos dafa extrinsic. Because why? It is independent. It is not of our own. Loolu la bëgg a explain fii. It is not of our own. Mu ne Allah cannot be qualified with previous non-existence or future non-existence. Beginningless, Azal, is the constant duration of existence in the past and eternity. Abad is the constant duration of existence in the future. And this is also expressed as that which shall never cease. So, Yalla, the existence of Allah can never be described with non-existence before existence. That means there was a time he was not here. No, you cannot describe Allah like that. This existence is totally different from that. That there was a beginning, there was a time that he didn't exist. And then there will be a time that he will cease to exist. All these two cannot be applied to Allah subhanahu wa ta'ala. That's why he is Allah. So that's why other than him, there can be another second Allah. There cannot be another second Allah. But there must be only one. Because he is the only one who is qualified with non-beginningless and non-ending. He's the only one. Because if there is two of them in this, then there will be a conflict. There will be a conflict. It will not be rationally accepted. There are two creators. It will be not. Didn't go explain why. Possible. What are the reasons and all these things? So, as for things other than Allah, they are existent beings that possesses an existence different from Allah's existence. However, their existence is still real and affirmed because of the linkage of Allah's act of them. So, fii nag dinañ ñëw si wahdatul wujud. Fii dafa am lu clear. Everything other than Allah, they exist, but their existence is different from Allah. Ñoom seen am dafa utee nekkit yàlla gi. Lu tax mu ne parce que lu tax mooy ñoom seen nekka gi seen am gi dafa am connection bu mu am ak lan ak kattani yàlla, actions of Allah, because they are Allah's actions. Because yàlla moo ne kun fayakun action la. So kon ñoom seen am gi dafa link ak nekk ak yàlla gi. Ndig yàlla moo effectuate moo cause seen existence through his actions ci leen exister. So su loolu amee kon their existence is so real. Because am na ñu la day wax ne dara amul lu yàlla. Lii yëpp ay masaahir lañ, ay images ak ay emanations lañ ak ay tajalli lañ. So only one existence, that is Allah. So the other existence is so real. No. The other existence is real. Because we have two existences. The one that is intrinsic is Allah. The other is extrinsic. The other is dependent. The one that is independent is Allah, who exists on his own, who don't need the other, who don't need anything to create him. His existence is independent, but the other they are dependent.
So that means then these dependent existence, they are dependent because of Allah who created them. So they are also creation. They also exist. They exist. But in reality, their existence is independent. It's dependent. They don't exist on their own, but they exist. So there are two existences here. The one is the creator, that caused the second, that is the creatures. So they exist. So you cannot just say nothing exists except Allah. Allah didn't say this. He created the creation. If you go to the Quran, through the Quran, the whole Quran, how many verses you will read, Allah is pointing us towards this creation for us to believe in Him. How many places you see in the Quran, Allah is pointing to the creation so that we can reflect and know the value of this creation. Why is this creation there? From where does this creation emanated? What is the cause of this creation? Why is this creation there? So Allah is pointing to us to His creation because these are linked to His actions. They are linked to Allah's act. That's why they also exist. But only their difference is their existence is not independent. Their existence is through a cause, is through an actor, is through a creator. They don't exist on themselves, on their own. They are dependent. Only Allah is independent. So loolu la bëgg a wax la bëgg a ne kon am nag ñaara fi am yàlla ak mbindeefam yi ku bëgg a daxana mbindeefam ne amuñ yow teguloo ci yoon moom kay mun ngaa leeral ne soo gisee ma ne yàlla rek a am soo gisee ma ne yàlla rek a am lan la tax ma ne yàlla rek a am li ma la bëgg a mooy ne soo gisee ma ne yàlla rek a am mooy am ci digga yàlla rek a nekk waaw moom moo nekk parce que moom nekkaam gi is independent nii du kenn ku ko koos amul beginning amul ku ko koos amul ku ko effectuate amul koo xam ne moo tax mu nekk moom dafa nekk ak boppam leneen lu dul moom nag nekkul kon digga su nekka di am digga kon yàlla la boobu leeral ko nit ñi mun a understand waaye bu ko jox sànni noonu dem noonu bi ko yàlla wax loolu inna fi xalqi samawati wal ardi wa ixtilaafi lleyli wan nahaari la ayatin li ulil albaab lii lan la wax inna fi xalqi samawati wal ardi, most certainly in the creation of the heavens and the earth, and then the creation of the night and day. These are signs for those people who have mind, who think. These are signs. Allah dafa wax lu bari ci creation bi. Wa xalaqa al insana wa xalaqa kulla shay'in fa qaddara. I created everything and I measured them. I created insan. I created human being. Allah say He created, you say there's no creation, only Allah. It doesn't go. So we have to understand this wahdatul wujud that some Sufis, some people of Tariqah, they believe that wahdatul wujud, but it's against Sunnah. It doesn't go with Sunnah well. That's why people attack them. So we have to understand when we are talking about Allah is the only existence, la wujudu illa Allah. There's no existence except Allah. You must explain this in detail that people can understand. Because if you believe that only one existence, because some people they believe there's only one existence, this is totally kufr. This is not Islam. Allah didn't say this, Rasulullah didn't say, Quran, neither the Quran say this. But we can differentiate the existence of Allah and the existence of His creation. But there are two existences. Although the one is dependent on the other, and the other is independent. The one have a beginning, and the one doesn't have a beginning. The one have an end, and the one doesn't have an end. The one cannot exist on its own, and the one exists on its own. So this is clear. So in reality, in real existence, that is independent. It is only Allah. Yes, this is correct. So, as for things other than Allah, they are existent beings that possesses an existence different from Allah's existence. However, their existence is still real and affirmed because of the linkage of Allah's acts to them. This action of His is the relation of His omnipotence. Kudra. The relation of His omnipotence is Kudra. Katani Yalagi. More relate, more manifest through His actions, through actions.
al-Qudra, the omnipotence. And for this reason, some call the creation the act of Allah. Lolo ta because ñu bari dañ am na ñu dee wax ne mbindee fi jëfi yàlla la jëfi yàlla mooy the creation because it's linked to his Allah creation, to his power, to his Qudra. That act of Allah. So this does not mean that it is a mere linkage or a non-existent or ascription engendered by emanation israkiya. It means that these created beings are linked to the act of Allah. If this linkage to Allah's omnipotence means his act is severed from them, the created beings will cease to exist. So their continued existence is conditions upon the continuance of Allah's omnipotence being linked with them. The act of Allah does not subsist within his entity. For if so, that would necessarily imply that he is qualified by contingent beings within his entity and would entail other corrupt beliefs. For this reason, the erudite scholar Al-Amir said in his clause upon Abdul Salam's commentary on the Jawhara, as for other than him, meaning Allah, meaning other than Allah, it is his creation. So that means, fii lim la fi explain mooy ne creation bi ñoom niñ amee relationship ak Allah is through Allah's Qudra, through Allah's action. And Allah's action is his Qudra. Like Allah wills something and he say be it. And that thing come to being through his action, through his Qudra, through power, melom, kattanam, mooy amal mooy génnee. Te mbindeef yi nga gis ni tamit nekkul ne ñoom jëf jooju noonu yàlla jëf ci ñoom jëf jooju noonu action googu noonu melo la ci yàlla déedéet parce que su fekkee ne loolu la kon dafa mel ni dafa am loo xam ne contingent la mu ngi jaxasoo jëmmi yàlla bi déedéet loolu turu action bi la rek turu power bi la turu melo bi la waaye action bi is not part of Allah's attributes, but the actions are effectuated through his power, through his Qudra. Loolu la bëgg pour nga understand fii soo di la woon ne moo tax tamit ñu am na boroom xam-xam yu ooyee mboolem bindee fii ne jëfi yàlla la lii jëfi yàlla la parce que asamaan soo ko gisee jëfi yàlla la kattani yàlla la amee guddee bëccëg jëfi yàlla la mbindee fi jëfi yàlla la soo du ay soo waxee loolu waaye nag nga bëgg a taxaxaasi yëpp ne yàlla doo nga fi ne nekku feek dara te leeraru looloo ci jublu mun nga yóbbuwaale ñu bari mun naa parce que ñu bari dañ ko dee wax te dafa laaj leeral ñu gën a understand parce que mun ngaa nekk si digga sax waaye tamit fekk leeraloo ko it will bring a confusion notion wala ne ku la ne yàlla rek a fi nekk laaj ko loo jublu ci loolu loo jublu ci yàlla rek a fi nekk because yàlla waxul loolu kon yow soo demee ba wax loolu kon da nga koo taawil da nga ma koo leeralal mu leer nañ ma mun a xam parce que yàlla ne mu ngi fee création am moom moo créé te action yàlla kon jëfi yàlla kon da nga ko bugg a daa da nga bugg a ne yàlla jëfut ku fi ne ku ne yàlla rek fi nekk nga laaj ko ndax yàlla jëfut amul jëf amul lum jëf du ko weedi parce que asamaan si jëfam la ñun jëfam lañ kon da nga bugg a daaxa jëfi yàlla déedéet yàlla dafa jëf ci jëfam yi mooy tax ñu mun koo xam dafa jëf pour ñu mun koo xam waaye mun fi wonte nekku fee dara wéet fi nekku fee dara kon yi yëpp jëfam ji leen kon mu ne some of the would be sophists ay ñuy otee seen boppa suufi ay niti tasawuf ñu ne and philosophers opine that there is an absolute existence al wujud al mutlaq maa ngi ko fi doon wax léegi-léegi am na ci suufi yi ñoo xam ne they go to the extreme ñu ne benn existence rek a am dara al wujudul mutlaq mooy there's none existent except Allah ak yenn si philosophy so the real existence is Allah, yes, but only Allah exists. Every other thing you see is something that is a manifestation from Allah. It's tajalli. It is emanated from Allah. Every other thing is emanated. Ci Yàlla la jógee ci Yàlla la bàyyi ko. Loolu is a false belief. Allah have nothing to do with Allah. Dara du génn ci moom dara dugga ci moom. soxlu ko dafi nekkoon kon léegi kon dafa toog jamono bugg a amal am lu génn ci moom am mu am ndax yàlla soxna la loolu luy génn ci yàlla kon mu manqué di
su nekkee buur boo xam ne la li gën a ci moom la kon mu manqué yàlla dafa mat déedéet Allah exists with his creation. The existence of his creation is also real. dëgg la ne mbindeef yi tamit dañ am li ute rek mooy yàlla leen amal yàlla kenn amalu ko mbindeef yi am nañ fu mu tàmbalee yàlla amul fu mu tàmbalee mbindeef yi am na fu ñuy mujja seen nekk am na fu mu yem am na dayoo yàlla nekkaam amul dayoo amul fu mu mujja lii la rek lii la leen utalee kii mooy borom bi ñii mbindeef yi lañ mooy borom mbindeef yi ñii ñooy mbindeef yi kii mooy borom jaami ñii jaami lañ jaami dañ soxla seen borom soxlu ci ñoom dara la soxlu ci ñoom ñoo soxla ci moom seen borom seen nekka ñoom seen am ñoom amul lu mu ko yokka seen ñàkkaa nekka amul lu mu ko wàññi moom nekkoon na fi te ñoom amul lu mu ko wàññi te noonu la fee nekkee ñoom ñu ba fi te du am lu ko wàññi kon di nga ko kon these are the differences we must understand we must know exactly who Allah is and what are his creations they are not one mu ne so some of the would-be sophists and philosophers opine that there is an absolute existence al-wujud al-mutlaq and that nothing other than him is to be described with being. According to them, if one said that man exists, it means that he is linked with being, which is Allah, the Exalted. But this is disbelief, although it is not union and indwelling. So fii am na ñoo xam ne ñu ne yàlla rek a am soo bu kenn wax ne leneen am na lu dul yàlla te su leneen amee sax ci xaaj la ci yàlla parce que yàlla rek a am ñoom mënuñoo understand ne yàlla mun na fee nekka leneen am ñoom pour ñoom yàlla rek a nekka soo leneen lu amit xaaj la ci yàlla rek xëy na yow yaa ko sax ma fa eggul oo yaa ko xamul ñun ñu ne daaxaloon na ne loolu is not a real du théologie du lu sound parce que tamit su fekkee ne leneen loo gis rek xaaj la ci yàlla waaye yàlla sobe la waaye te sobe ñu ngi koo gis yàlla dafa am lu bon waaye ñu ngi des lu bon waaw ba pare luy nekk ci xaaj ci yàlla ba pare yàlla di ko aaye di aaye xaajam sàngara kon xaaj la te yàlla dafa aaye sàngara rey ku la deful dala bakken ci dara xaaj la ki rey du ci xaaj kon according to their belief so notions yooyu dafa am yeneen yu bari yoo xam ne ñu def koo ici soo li xew mooy yàlla dañ ko war a xam génne ko ci lépp xam ne moom nuróowut ak dara melut ni moom moo ko waxal boppam laysa kamislihi shay'un wa huwa samiul basir soo suñ amoon ci aaya bi rek dinañ mun a understand kon lépp loo xam ne ñun ñu ko xalaat mbaa lépp lu ñuy gis mbaa lépp lu ñuy dégga du yàlla dafa utee lépp te leneen lu dul yàlla soo demee ci biir bu baax di nga gis manki teem création bi amul benn dala du si mat loo ci toppare di nga gis lu ci manki ci création bi manki parce que benn création amal boppam loolu manki te la benn création mun fee nekk ci moom ci sagoom ci ni ko neexee déedéet dañ ko contrôle kon manki te la parce que weakness manki te la every creation is dependent so that is a weakness. Only Allah is independent because he is not weak. He don't have any weakness, any flaw in his existence. So this must be clear. So mota mune you will see some who believe in the oneness of being, in wahdatul wujud, negating indwelling and union. And they negating indwelling moy hulul moy ne yàlla ci biir jaam bu nekk yàlla ci lu ne mënuloo tàggalee yàlla ak jaam yi mu ngi ci lu ne moo tax ñoom loolu la ñu ne yàlla la because yàlla ci lu ne looloy hulul ak tamit beneen bi mooy ne lan wahdatul wujud mooy ne union mooy ne mënuloo tàggalee yàlla ak jaam yi parce que dañ unite dañ benn lañ dañ nekk rek xaaj waaye benn lañ xaaj lañ rek dañ ay xaaj lañ rek waaye benn lañ parce que yàlla rek a fi ne it's a wrong belief, it's a wrong idea of understanding according to the Ahlus Sunnah wal Jamaa. And this is just to fool the people
For many unwittingly suppose that the doctrine of oneness of being forces its adherent to admit to the individual and union. So the one who believes in oneness of being suffices himself with negating indwelling and union in order to give others the impression that he does not oppose the way of Ahlul Sunnah. And the one who is fooled by this person is unaware of what we have mentioned. Instead, the doctrine of oneness of being is based upon negation of multiplicity in existence. Wadatul wujud moom dafa négé dafa daaxa ne yu bare am moom dafa daaxa loolu moom benn nekk rek la benn am rek la d'accord mooy ne yàlla rek a nekk moom daaxa ne yàlla fi nekk mbindee fi nekk fi moom su bili waxtu tul bu ñoom loolu leen bili yàlla nekk fi mbindee fi nekk loolu mënta am kon yàlla rek a fi nekk waaye ahlu sunna wa jamaa ñoom gëmuñ loolu ñoom liñ gëm mooy ne gëm nañ ne yàllaa fi nekk yes waaye mbindee fi am nañ ndig yàlla moo leen amal turu lan jëfam turu kattanam te kattan melota ci yàlla kon ñaar ñi sew la bu nit war a mun a understand ñu ne nekk ami mbindee fi jëfi yàlla la kon yow bul tàggale yàlla ak jëfam ndig jëfam ci kattanam la jëfee jëfam ci kattanam la soseur ci kattanam la fàqee ko you know the linkage of the actions of Allah is through his omnipotence through kattanam kon jëfi yàlla yi mooy mbindeef yi kon yow da nga bëgg a daax ne yàlla jëful dara kon déedéet doo nangu loolu nga ne yàlla jëf na waaw kon naka la su jëfee kon bul daa jëfam mooy ñun jëfam leen kon ñu nit am nañ lu am leen ndig yàlla jëf na da ko yow mënuloo daaxa jëfi yàlla ne yàlla jëfut waaw su jëfee jëf jooju noonu mooy mbindeef yi ndig mu ngi fi woon te gisuñ mbindeef yi kon jëfutoon luñ gis waaye gannaaw bu mu jëfee mbindeef yi soxkeeku te jëfam gi moo tax pour mbindeef yi mun a xam ne moom nekkaam gi lu am la doo leen lekka bu leen ma xaar ne man baax na man dama xalaali fi waaye bu ngeen a lekka balaa moo seeda ndax da ngeen a xaar lu wàll yi waaw mu ngaa fi as for the belief in union and individualism, it is based upon affirmation of multiplicity in existence. Otherwise, there would be no union or individualism with anything under this way. So mu ne union ak individualism xam nga waxtu du wujud ñoom dafa daaxa plurality of existence dafa daaxa ne lu bari nekk yu bari moom benn nekk rek la am waaye union mooy lan ne nit ki dafa unite ak yàlla ak individualism hulul mooy ne nit ka yàlla ci lu nekk mu ne loolu dafa wane ne am yi bari nañ so ñaar ñi dañ ala mel ni ñu contradict each other multiplicity belee ne plurality negation of plurality of existence except only one exists union ak individual ñoom dañ ne déedéet there is not only one existence but there are many existence many things that exist but there are only Allah who exists in them. They unite. There are unity between the existence and the creator. So these are two different things. So inshallah so leen live in them